We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18, text number 46. Dhamma palo narapati, Satu samrat prajaschava, Saksham maha bhagavato, Dharmapalo Narapati, Dharmapalo Narapati, Satu Samrat Vihashrava, Satu Samrat Vihashrava, Rakshan Mahabhagavato, Rakshan Mahabhagavato, Rajarshir Hayamedaya, Rajarshir Hayamedaya, Shukti Samayato Dhino, Shukti Samayato Dhino, Naiva Mas Sapamarhati, Naiva Sapamarhati,
Dharmapalo Naropadi Dharmapalo Narapati Sadhu Samrat Brihasrava Sadhu Samrat Brihasrava Shakshan Mahabahavado Shakshan Mahabahavado Rajarshi Hayamedaya Rajarshi Hayamedaya Shudradasramajito Dino Naivashvashapam Harhadi Dharmapalo Narapadi Sadhu Samrat Brihasrava Shakshan Mahabahavado Rajarshi Hayamedaya Shruti Samayito Dino Naivashmas Samanati Dharmapalo Narapati Shakshan Mahabahavado Rajarshi Hayamedaya Shrudrasmayito Dino Naivashvashapam Harhadi Dharmapala, the protector of religion. the protector of religion, Narapati, the king. Sat, Sat, two, Vat, Samrat, emperor, Emperor, Brihat, highly, Shrava, celebrated, Sakshat, directly, Mahabharata, the first class devotee, Raja Rishi, saint amongst the royal order, Hhbvvnm, great performer of horse sacrifices, great performer of horse sacrifices, shoot, Anger thirst, Shrama, tired and fatigued, Dina, stricken, now, never, Eva, thus, as what, by us, Shama, curse, Arhati, deserves. Translation. The Emperor Parikshit is a pious king. He is highly celebrated and is a first-class devotee of the personality of God. He is a saint amongst royalty, and he has performed many horse sacrifices. When such a king is tired and fatigued, being stricken with hunger and thirst, he does not at all deserve to be cursed. Purport by Srila Prabhupada. After explaining the general codes relating to the royal position and asserting that the king can do no wrong and therefore is never to be condemned, the sage Samika wanted to say something about Emperor Parikshit specifically. The specific qualification of Maharaj Parikshit is summarized here. The king, even celebrated as a king only, was most celebrated as a ruler who administered the religious principles of the royal order. In the Shastras, the duties of all castes and orders of society are prescribed. All the qualities of a Kshatriya mentioned in the Bhagavad Gita were present in the person of the emperor. He was also a great devotee of the Lord and a self-realized soul. Cursing such a king when he was tired and fatigued
was not at all proper. Samika Rishi thus admitted from all sides that Maharaj Parikshit was cursed most unjustly. Although all the Brahmanas were aloof from the incident, still, for the childish action of a Brahmana boy, the whole world situation was changed. Thus, Rishi Shamika, a Brahmana, took responsibility for all deterioration of the good orders of the world. Om Adhyana Timarandasya Dhananjana Shakaya Surundali Tasmai Shri Vanchakalpa Tarunasya Kripa Sindhu Payevacha Patitanam Apani Yo Vaishnavibhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing how Saint Shamika is accepting the responsibility for the unjust cursing of Maharaj Parikshit, which had been done by his own son, Sri. Sringi, Miri, Porpara, Miri, Spanish Bharat, Sama, Alakana, Furpai, Samitri, Panama. So the father, the Samika Rishi, is certainly feeling the weight, the responsibility which has fallen on him due to the unjust activity of his son and how it will cause the deterioration of the Vedic culture. செயல்பட்ட காரணத்தால் அந்த பாரம் தன்னையே சார்ந்தது. இதனால் இந்த சாமபானத்தை எப்படி வேத கலாச்சாரத்துக்கு சீரழிவை நோக்கி அழைச்சலும் என்பதை பற்றி சமீப ரிஷி நன்றார். So he describes the different qualities of Maharaj Parikshit, how he was a very saintly person, he was a Raja Rishi, he was not an ordinary person, but he was a saint among kings. பரீட்சை மகாராஜர் சாதாரண மன்னர் கிடையாது. அவர் ஒரு ராஜ ரிஷியாக மன்னர்களுக்கு மத்தியில் சிறந்த ரிஷியாக துறவியாக வாழ்ந்தார் என்பதை பற்றி அவர் வந்து விளக்குகிறார். So just to take the position of a king, it is not a very easy thing. It's a big task to accept the responsibility of ruling a kingdom. ராஜ்யத்தை ஆட்சி புரியும் மன்னர் என்ற பொறுப்பை ஏற்பது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது. இது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பாகும். Srila Prabhupada talked about the king of Jaipur. Just to be the king of Jaipur, before you could accept the throne, you were given a sword and you had to go into the forest and kill a tiger. ஜெய்ப்பூர் ராஜ்யத்தை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். ஜெய்ப்பூர் ராஜ்யத்தில் அரியணை ஏறுவதற்கு முன்னால் அந்த மன்னராக பதவியேற்க போகும் நபருக்கு ஒரு வாள் வழங்கப்படும். அவர் வனத்துக்கு சென்று ஒரு புலியோடு சண்டையிட்டு அதை கொள்ள வேண்டும். And in the palace in Jaipur, they have the heads of different tigers there, which were killed by the different rulers. They had to show their bravery, they had to show their courage, and go in the forest and kill a tiger. ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் இந்த ஜெய்ப்பூர் மன்னர்கள் அப்படி வதம் செய்த புலிகளின் தலைகள் அந்த அரண்மனையில் இப்பொழுதும் இருக்கின்றன. எனவே இது போன்ற அரசு பொறுப்பை இருக்கும் நபர்கள் ஜெய்ப்பூரில் தன்னுடைய வீரத்தை வனத்தில் சென்று புலியோடு சண்டையிட்டு அதை தோற்கடித்து வெளிப்படுத்த வேண்டும். Even today, the kings, the princes, the prince of Jaipur there, when I was in Jaipur last, there was an article published about him, that he's in the army and he was leading a group of soldiers and they fought some terrorists. There were some terrorist people. He
Kshatriya had stuck the sword into the stomach of the other Kshatriya. And the other Kshatriya, although the sword was in his stomach, he was pulling that Kshatriya closer so he could hit. Prabhupada said, yes, this is the Kshatriya road. They never retreat. They cannot die retreating. They have to go forward. ஒரு முறை ஒரு வரைபடத்தை நாங்கள் பார்த்தோம். ஒரு சத்திரியர் இன்னொரு சத்திரியர் சண்டை போடுகிறார். அவர் வாளை அந்த சத்திரியர் வயிற்றுக்கு குத்திவிட்டார். அப்பொழுது அந்த குத்தப்பட்ட சத்திரியர் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை. அந்த குத்தி சத்திரியரை அருகாமை அழைத்து கட்டி கொண்டு அந்த சத்திரியை காக்க முற்பட்டார். எனவே உயிர் போகும் நேரத்தில் கூட அவர்கள் சத்திரிய பண்பை கைவிடாமல் தொடர்ந்து வீரத்தோடு போகிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் இந்த படத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்கிறார். In the Bhagavad Gita, talk about dying on the battlefield, that is glorious for the Kshatriya to die in the battlefield. So, in Prabhupada's final year, when Prabhupada was sick, Tamal Krishna Goswami was telling Prabhupada he wanted to take him to America. He said, Prabhupada said, yes. He said, I should die on the battlefield. He said, that is glorious. சத்திரியர்களை பொறுத்தவரையில் போர்க்களத்தில் மரணிப்பது என்ற மரணமானது புகழுக்குரிய மரணமாகும். அதே போல்தான் பிரபுபாதர் தன்னுடைய இறுதி நாட்களில் உடல்நலக் குறைபாட்டோடு இருந்த பொழுது தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் அமெரிக்கா செல்ல வேண்டும், அமெரிக்கா சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அப்பொழுது பிரபுபாதர், நான் மரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன், மரணத்தன்மையில் கூட நான் மாயத்திலாக போரிட்டு அந்த போரில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஆசைப்படுகிறேன், எனவே அமெரிக்கா செல்ல ஒரு நாளாக சம்மதித்தார். So the Kshatriyas, they have to be very brave. That's one of the qualities of the Kshatriyas. But they have other qualities. One of them is they have to be charitable also. And they have to be willing to give charity to help the needy. சத்திரியர்கள் வீரம் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும். இது அவர்கள் பண்புகளில் ஒன்றாகும். இரண்டாவது வந்து தானமும் செய்ய வேண்டும். யாருக்கெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அது போன்ற நபர்களுக்கு சத்திரியர்களாக இருப்பவர்கள் தானம் செய்ய வேண்டும், பொருளை வழங்க வேண்டும். The kings would take taxes from the people, and with the taxes they were expected to help to develop the life in the kingdom and make life easier for the kingdom and to help needy people. They would have to give charity. நாட்டில் இருக்கும் பிரஜைகளிடம் மன்னர்கள் வரி வசூல் செய்து அந்த வரி பணத்தின் மூலமாக நாட்டு மக்கள் வசதியாக வாழ்வதற்கு மன்னர் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். அதே போல் நாட்டில் இருக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இந்த வரி பணத்தின் மூலமாக தானம் வழங்க வேண்டும். Janaka Maharaj was a great Kshatriya king, and he would give charity so much to everybody. Wherever there was a big function, he would like to distribute charity. He would give it to the needy as well. He would also give it to the so-called wealthy. He would give everyone charity. ஜனக மகாராஜர் சிறப்பாக தான தர்மம் செய்வதில் கைத்தேர்ந்தவராக இருந்தார். எங்கெல்லாம் பெரும் விழாக்கள் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஜனக மகாராஜர் தாராளமாக தானம் செய்வார். வறுமை கோட்டிற்கு இருக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் அவர் தானம் செய்வார். சில சமயம் செல்வந்தர்கள் கூட ஜனக மகாராஜரை அணுகி தானத்தை மனமாக பெற்று மகிழ்ச்சியோடு திரும்புவார்கள். The Kshatriya king has to be also just. If there's something wrong with his own son, he should punish him. And if he sees some good in his enemy, he should praise the enemy. கத்திரிய மன்னர் நீதிநெறி கோட்பாட்டை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். தன்னுடைய சொந்த மகனாக இருந்தாலும் அவன் ஏதேனும் தவறு செய்தால் அந்த மன்னர் கண்டிப்பாக அவனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். தன்னுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் அந்த எதிரிடம் ஏதோ நற்பண்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த சத்திரியர் அந்த எதிரியை புகழ வேண்டும். We see the example Maharaj Prataparudra. He was the king of Utkal in the time of Chaitanya Mahaprabhu. He was ruling the whole of Utkal. But it was much bigger than it is today. சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்தில் மன்னர் பிரதாபருத்ரர் உத்கல் மாகாணத்தை ஆட்சி புரிந்து வந்தார். இப்பொழுது உத்கல் மாகாணத்தை விட அந்த காலத்தில் உத்கல் மாகாணம் மிகப்பெரிய இடமாக இருந்தது. So Maharaj Prataparudra, as the king of Orissa, every day he would have to do things like he would practice with the different weapons which the Kshatriya is supposed to use, and he would practice also riding, going on horseback, and hunting.
Shastras as well. மன்னராக பிரதாபருத்தர் குதிரை சவாரி, வாழ்வீச்சு, போர்க்கலைகள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் படிப்பது போன்ற பல செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். So it happened. Lord Chaitanya Mahaprabhu did not want to meet Maharaj Prataparudra because he said he is a materialistic person. I'm a sannyasi. I cannot have anything to do with materialistic people. But they told him, no, he's a great devotee. He's a very, very good devotee. He's not an ordinary person. சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரதாபருத்ர மகாராஜனை சந்திக்க விரும்பவில்லை. அவர் ஒரு பௌதிகவாதி, மன்னர். எனவே அவரிடம் எனக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்றவாறு அவர் கூறினார். ஆனால் மகாபிரபு சீடர்கள், இல்லை, அவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர், கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பிரதாபருத்ர மன்னரை சந்திக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார்கள். Anyway, they arranged that the king would disguise himself, that he would put on the dress of an ordinary Vaishnava devotee. And during the time of Rath Yatra, when Mahaprabhu was resting, the king came forward in the dress of a humble Vaishnava and he began to massage Chaitanya Mahaprabhu. ரதயாத்திரை காலகட்டத்தில் மகாபிரபு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிரதாபருத்ர மன்னரானவர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல ஆடை அணித்துக் கொண்டு மகாபிரபுவை அணுகி அவருடைய திருப்பாதங்களை பிடித்துவிட்டு சேவை செய்தார். And while he was massaging Chaitanya Mahaprabhu, he was reciting Gita Govinda. So he was learned in the Shastra. He could recite nice prayers and give great pleasure to Chaitanya Mahaprabhu. அப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்பாதங்களை பிடித்து விட்டுக் கொண்டிருக்கும் அந்த சமயத்தில் பிரதாபருத்ர மன்னர் கீத கோவிந்த ஸ்லோகங்களை உச்சரித்தார். அந்த விதமாக கீத கோவிந்த ஸ்லோகங்களை உச்சரித்து மகாபிரபுவுக்கு பிரதாபருத்ர மன்னர் மிகுந்த ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தினார். When he came, of course, to the verse Tavakatam Ritam Tapta Jivanam Kaviviritam like that, they can, I forgot, recited it for a long time. Tavakatam Tapta Jivanam Kaviviritam Kamasam Shravanamangalam Bhuvi Grinantiye Burida Achala. And when he said Burida Achala, then Mahaprabhu embraced him and danced with him and embracing him. I said, you are Burida, meaning you are very magnanimous, you are very merciful. So Burida, Mahaprabhu embraced the king and recognized the king as having that quality. அந்த பதவியில் பூஜா என்ற வார்த்தை வரும்பொழுது மகாபிரபு மிகுந்த பரவசோடு மன்னரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு நீதான் பூஜான், நீதான் அதற்கு உதாரணமாக வாழ்கிறார் என்று மிகுந்த ஆனந்தோடு கட்டி அணைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். In the same way you see Arjuna was not just a fighter, a Maharathi, a great fighter, but he also was very learned and he was a great devotee. As Krishna says, Bhaktosi me sangha cheti rahasya. He selected Arjuna to speak the Bhagavad Gita because Arjuna was a devotee. அதே போல அர்ஜுனன் ஒரு சிறந்த மன்னர், சிறந்த போர் வீரர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறப்பான பக்தரும் ஆவார். அதனால் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், என்னை பற்றிய பக்தி ரசனை பக்தர்களை பற்றிய தலைவர் என்று. எனவே அர்ஜுனை தேர்வு செய்து கிருஷ்ணன் பக்தியை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை பகவத்கீதை ஞானத்தை அவருக்கு வழங்கினார். And we see in the course of Arjuna, in the course of speaking Bhagavad Gita, we see Arjuna putting all kinds of relevant questions to Krishna so that Krishna could enlighten more about the teachings of Bhagavad Gita. பகவத்கீதை உபதேசத்தின் பொழுது அர்ஜுனன் பொருத்தமான கேள்விகளை கிருஷ்ணன் எழுப்பினார். அதன் மூலமாக விரிவாக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை விளக்கப்படுகிறது. So Arjuna and Krishna regularly they would meet. It wasn't just only when they came to Kurukshetra that they discussed philosophy. Arjuna and Krishna would regularly discuss philosophy together. போர் காலத்தில் மட்டும் இந்த பகவத்கீதை உபன்யாசம் நடைபெறவில்லை. தினேஷ்
kings, they have these kind of duties to do. They have a lot of responsibility, and they have to perform many different tasks. சத்திரிய மன்னர்கள் அதிகமான பொறுப்பை கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இது போன்ற பல செயல்கள் தினசரி செய்ய வேண்டியிருந்தது. And that is why we see the birth of Maharaj Parikshit. They asked the different astrologers and reciters, they wanted to know, tell us about the nature of this child. What are his qualities? And the reciters would describe all the different qualifications of this child based on the information from his birth chart. இதனால்தான் பரிட்சைத் மகாராஜர் பிறப்பின் பொழுது அந்த பரிட்சைத் மகாராஜை பண்புகள் எப்படி இருக்கும், அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக பல ஜோசிகளை அணுகி பல கேள்விகள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது பரிட்சைத் மகாராஜர் பிறந்த தேதி மற்றும் பிறந்த நேரத்தை வைத்து ஜாதகத்தை அடிப்படையில் எப்படி அவர் சிறப்பான மக்களாக இருப்பார், சிறந்தவராக இருப்பார் என்பதை பற்றி அந்த ஜோசியர்கள் விளக்கினார்கள். Maharaj Parikshit was born in the womb of Uttara, who was the wife of Abhimanyu, and Abhimanyu is the son of Arjuna. So Maharaj Parikshit is born in the line of the Pandavas. It's a very noble birth. உத்தரை அபிமன்யுவின் மகனாக பரிட்சைத் மகாராஜர் தோன்றினார். அதேபோல் அபிமன்யு அர்ஜுனனின் மகனாவார். எனவே பாண்டவர்கள் வம்சாவளி பரிட்சைத் மகாராஜர் தோன்றியிருக்கிறார். இது ஒரு சிறப்பான வம்சாவளியாகும், புனிதமான வம்சாவளியாகும். And while he was in the womb of Uttara, before his birth, at that time, at the time of his being in the womb of Uttara, Ashwatthama had come and thrown the Brahmastra weapon. And it was at that time the Lord protected him from the heat of the Brahmastra weapon. So he got the name Vishnu Rata, one who is protected by Vishnu. உத்தரையின் கருவில் பரிட்சைத் மகாராஜர் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமன் அந்த குழந்தை ஒருவர் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏறினார். அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து பரிட்சைத் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். பரிட்சைத் மகாராஜருக்கு விஷ்ணுலதா என்று பெயர் வந்தது. அதாவது பகவான் விஷ்ணுவர் பாதுகாப்பு பண்ணுவார் என்று கூறுவாங்க. So from his conception, while he's still within the womb, he was showing, or the people were seeing, that this is a very special child. And then throughout his life, he continued to perform many noble activities. பரிட்சைத் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே தான் ஒரு சிறப்பான குழந்தை, விஷயமான குழந்தை என்பதை இந்த உலகிற்கு அறிவித்தார். அதேபோல் பிறந்த பிறகு இந்த உலகத்தில் மன்னராக வாழும் பொழுது பல புனிதமான செயல்களை பரிட்சைத் மகாராஜர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் செய்தார். He had chastised the personality of Kali. The Kali had come and he was ready to punish Kali, but Kali surrendered to him. So Maharaj Parikshit allowed Kali to stay wherever there was sinful activities. கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆட்சியில் தோன்றிய பொழுது உடனடியாக பரிட்சைத் மகாராஜர் கலியை தண்டிக்க முற்பட்டார். ஆனால் கலிபுருஷன் பரிட்சைத் மகாராஜர் பலமான சரணாகதி அடைந்தார். எனவே இந்த சரணாகதி காரணமாக சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் கலிபுருஷன் வசிப்பதற்கு பரிட்சைத் மகாராஜர் அனுமதித்தார். So because Kali had surrendered to him, Maharaj Parikshit did not kill him, because that would not be it's against the religious principles. You cannot kill a surrendered soul. So he told Kali, you can stay wherever there is intoxication, gambling, illicit sex, and eating. கலிபுருஷன் பரிட்சைத் மகாராஜர் சரணடைந்த காரணத்தினால் பரிட்சைத் மகாராஜால் கலிபுருஷனை கொல்ல முடியவில்லை. ஏனென்றால் நீதிநெறி கோட்பாடுகளின்படி சரணடைந்த ஆத்மாவை கொல்லக்கூடாது. எனவே தான் பரிட்சைத் மகாராஜர் கலிபுருஷன் தங்குவதற்கு 4 இடங்களை வழங்கினார். தகாத உட்கொள்வது, மாமிசம் உட்கொள்வது, போதைப் பொருள் உட்கொள்வது போன்ற செயல்களில் நீ வசிக்கலாம் என்று அந்த 4 இடங்கள் வசிப்பதற்கு பரிட்சைத் மகாராஜர் அனுமதித்தார். The personality of Kali had been punishing the cow, and Maharaj Parikshit was shocked to see in his kingdom that any person could dare to ill-treat a cow. He was ready to kill him.
எந்த ஒரு நபர் பசுவை துன்புறுத்தினாலும் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று கட்சிப்பட்டவர்களுக்கு போகப்படிந்து இந்த கலிபுருஷனை கொள்வதற்காக தன்னுடைய வாளை உயர்த்தினார். Srila Prabhupada was talking about America. He said, you know, this American country, they're so good that they let me come and preach Krishna consciousness here. He said it was good that they did not stop our Krishna conscious program. But he said that only they would not kill so many cows. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த அமெரிக்க சர்வானிடம் கிறிஸ்துவை பிரச்சாரம் செய்கிற மதம் பொழுது அவர்கள் என்னை தடுக்கவில்லை, மாறாக நான் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி வருகிறார்கள். எனவே இது ஒரு சிறந்த நல்ல இடமாகும். ஆனால் இது எப்பொழுது உண்மையில் அவர்கள் நல்ல இடமாக மாறும் என்றால் பசுவதை எப்பொழுது இவர்கள் நிறுத்தினார்களோ அப்பொழுதுதான் இந்த இடம் உண்மையிலேயே சிறப்பான நல்ல இடமாக மாறும் என்று கூறுகிறார்கள். So while we see some things, good qualities in different politicians, you always find that they're allowing slaughterhouses and they're allowing killing of the cows and not stopping the killing of the cows. So even though they may be pious to some extent and religious, but still they don't know how to properly protect the cows. சில மனிதர்கள் நற்பண்புகள் இறக்கை நபராக இருக்கிறார்கள், மத கோட்பாடுகளை சரிவர கடைபிடிக்கிறார்கள். இருப்பினும் பசுவதை அவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள். இறைச்சி கூடத்தை திறந்து பசுக்கள் வதை வதம் செய்வதை அவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள். இப்படி சிறந்த பண்புகள் இறக்கை நபராக இருந்தாலும் பசுவை பராமரிக்கிறார்கள், அதை வதம் செய்யக்கூடாது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் போகிறது. But Maharaj Parikshit was such a powerful ruler. One person beating the cow, he was ready to kill it. ஆனால் பரிட்சை மகாராஜன் சக்தி வாய்ந்த மன்னராவார். ஒரு இடத்தில் கலிபுருஷன் அந்த பசுவை துன்புறுத்தி கொடுத்து உடனடியாக பரிட்சை மகாராஜன் கலிபுருஷனை கொல்ல முற்பட்டார். So Maharaj Parikshit was such a great saintly ruler, and still somehow it happened that he got cursed to die. It was the arrangement of the Lord. பரிட்சை மகாராஜன் சாதகமான மன்னர் ஆவார். ஆனால் எப்படியோ அவர் சாபம் வழங்கி வழங்கப்பட்டு இறக்கப்பட்டார். இது உண்மையில் பகவானின் ஏற்பாடாகும். Lord Krishna arranged to use Maharaj Parikshit for the appearance of the Srimad Bhagavatam. Lord Krishna had departed from the world, and in the absence of Lord Krishna, it was necessary for the Srimad Bhagavatam to appear. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் வந்துவிட்டார். அப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்ற வேண்டியது மிக அத்தியாவசியமான தேவையாக மாறிவிட்டது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக பரிட்சை மகாராஜரை ஒரு கருவியாக கிருஷ்ணர் பயன்படுத்தினார். Right? The question was asked in Srimad Bhagavatam that so long as Lord Krishna was present, he was the personification of all religious principles. But now he's left the world. Where are the religious principles found? கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் இருந்தவரை மத கோட்பாடுகளின் உருவகமாக அவர் திகழ்ந்தார். இப்பொழுது கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்துவிட்டார். அப்பொழுது இந்த மத கோட்பாடுகள் எங்கே சமடைந்திருக்கிறது என்ற கேள்வி பாகவதத்தில் கேட்கப்பட்டது. So the answer was given, Krishna Swadharma Bhagate Dharma Jnana Nivisaha Kalonishtam Shamisha Pranartham Shanodata. The Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சூரியனை போல பிரகாசமாக ஒளி தரக்கூடிய விஷயமாக கலியுகத்தில் தோன்றியிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து தன்னுடைய நாமத்துக்கு சென்றபோது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்றியிருக்கிறது ஒரு சூரியனை போல. எனவே இருளான இந்த கலியுகத்தில் தன்னுடைய பார்வை இழந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஒளியை வழங்கி வழிகாட்ட இந்த மக்களை சென்று வழிநடத்துவதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு சூரியனை போல கலியுகத்தில் தோன்றியிருக்கிறது. So Lord Krishna arranged this cursing of Maharaj Parikshit to show the greatness of Maharaj Parikshit, that when he got news of his being cursed, how did he react? He said, well and good. He said,
பரிசை மகாராஜர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான சிறந்த அவர் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த பரிசை மகாராஜரின் மறைவிலேயே கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு செய்தார். தான் இறக்க போகிறோம் என்ற செய்தியை பரிசை மகாராஜர் கேட்ட உடனே இருந்த கோபம் கொள்ளவில்லை, வருத்தம் கொள்ளவில்லை. சரி, நான் இறக்க போகிறேன் என்று கொண்டு போய் உண்மையில் மனமான மகிழ்ந்தார். இது பகவான் நிர்வாணி என்ற மனமான ஏற்றார். Sometimes we think, oh, why did this happen to me? I didn't do anything to deserve this. But Maharaj Parikshit, he accepts it. He said, well and good, and I deserve this. And he gave up everything, and he went to find someone to guide him to prepare for death. பொதுவாக நம் வாழ்க்கையிலும் தவறாக நடக்கும் பொழுது எனக்கு மட்டும் நேரம் இருக்கிறது, நான் என்ன பாவம் செய்கின்றவர் நாம் சொல்லுவோம். ஆனால் பரிசை மகாராஜர் தான் மன்னிக்க போகிற ஒரு செய்தியை கேட்ட பிறகு ஒருவருடைய குழப்பவில்லை, பயப்படவில்லை. சரி, இது எனக்கு சரியான தவறை தான், நான் செய்த தவறுக்கு எனக்கு சரியான தவறை கிடைத்துவிட்டது என்று கூறி ஒருவரையாக மாணவர்களை தான் என்ன செய்யறதுமோ அந்த காரியம் செய்வதற்காக அந்த விஷயங்களை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கினார். So his being cursed to die was an opportunity for the appearance of Sukadeva Goswami and the speaking of the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை உரைப்பதற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த இடத்தில் தோன்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பரிசை மகாராஜருக்கு விளக்குவதற்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இந்த மரணத்துக்கு போகிற இந்த சமமானது பயன்படுகிறது. And Maharaj Parikshit fully absorbed himself in hearing Srimad Bhagavatam. He gave up eating and sleeping, and he did not even drink water. He simply heard Srimad Bhagavatam for 7 days. உண்பது, உறங்குவது, தண்ணீர் அருந்துவது போன்ற எல்லா செயல்களையும் முழுமையாக நிறுத்திவிட்டு தொடர்ச்சியாக 7 பகல் 7 இரவு ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்ரவணத்தில் பரிசை மகாராஜர் மூழ்கி போனார். And at the end of hearing Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit then fixed his mind on the Supreme Lord and entered into Samadhi. And while he was in Samadhi, and at that time Taksha the snake bird came and bit Maharaj Parikshit, and his body burnt into flames. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டு முடித்த பிறகு பரமபுருஷ பகவானின் மேல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் சமாதி நிலையை அடைந்தார் பரிசை மகாராஜர். அப்படி அவர் சமாதியில் இருந்தபொழுது அந்த தர்ஷகன் என்ற பாபுப்பறவை வந்தது, பரிசை மகாராஜரை கழித்தது. உடனடியாக அவருடைய உடலானது நெருப்பு எரிந்து தகனமாயிற்று. So it was a glorious death. They said there are 2 types of death which are glorious. One is to die on the battlefield, and the other is to die in Samadhi. இது ஒரு புகழுக்குரிய மரணமாகும். 2 வகையான மரணங்கள் மிக மிக புகழுக்குரியது. ஒன்று போர்க்களத்தில் மரணிப்பது, இரண்டாவது சமாதியில் மரணிப்பது. இந்த 2 வகையான மரணமே புகழுக்குரியது. So Maharaj Parikshit took advantage of this opportunity to simply dedicate himself fully to the Supreme Lord. Previously, he'd been the king, he'd been the ruler, he'd been traveling the kingdom, taking care of state affairs. But with his cursing, he gave up everything and simply focused on hearing and chanting, preparing himself for giving up the body to go back to Godhead. முன்னதாக பரிசை மகாராஜர் உலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். ராஜ்யத்தை சுற்றி வருவது, மக்கள் நாட்டை பராமரிப்பது, பாதுகாப்பது போன்ற பல செயல்பாடுகளில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த சாபம் கிடைப்பதை ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அவர் கருதினார். இந்த சாபத்தினால் அவர் அரச பொறுப்புகளை முழுமையாக தொடர்ந்துவிட்டு முழு கவனத்தோடு 7 நாட்கள் 7 பகல் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்கும் செயல்களில் மூழ்கி போனார். இதை ஒரு பொருளான வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அந்த செயலில் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டு இறுதியாக பரிசை மகாராஜர் ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தார். So for Maharaj Parikshit, there's nothing to be lamented. He's glorious, he goes back to Godhead. But Samika Rishi, he is lamenting that we've no more, we've lost a Rajarshi, a saintly king. It's so important to have the king there to guide the state for the welfare of the people, and he's gone. We're without him. So the most painful thing is to lose the association of the devotee. And Shanika Rishi is lamenting for that.
பரிசுத்த மகாராஜனை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர் ராஜரிஷியை இந்த மரணத்தால் அவர் தெரியாத பாதிக்கப்படவில்லை. அவர் ஆழமாக ஆன்மீகம் அடைந்தார். ஆனால் சமயரிஷி பரிசுத்த மகாராஜனின் மரணத்தால் மிகுந்த துயரத்துக்குள்ளானார். ஒரு ராஜரிஷி சிறந்த மன்னர், சிறந்த பக்தர், இப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நாம் இழந்து விடுகிறோம் என்று தன்னுடைய மகன் தவறால் இந்த சோகமான சூழ்நிலை உலகத்தில் இருந்தது என்று எண்ணி அவர் மிகுந்த வருத்தம் கொண்டார். And with the departure of Maharaj Parikshit, then the Varnashram system is in danger because of the Kali Yuga and the effects of the age of Kali and the departure of Maharaj Parikshit. Then there will be no clear distinction of the different castes, and the Brahmanas will be degraded. Everybody, the whole social system will be in disarray. பரிசுத்த மகாராஜன் மறைவுக்கு பிறகு வர்ணாசிரம வழிமுறையானது சீரடி தொடங்கியது. பிராமணர்கள் மதித்து ஒவ்வொருவரும் அந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு நபர்களும் தங்களுடைய நிலைக்கேற்ற செயல்பாட்டை செய்யவில்லை. எனவே மொத்த சமுதாயமும் சீரடியை நோக்கி வெகு வேகமாக பயணித்தது. So Samarika Rishi is accepting the responsibility. It was his son who did it, but the father, he has to also take some of the blame because his own son did it. So the father feels ashamed that my son did like this. இந்த மொத்த துயரமான சூழ்நிலைக்கும் சமயரிஷி முழு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய மகன் ஸ்ரீனியான் இதை உங்களை செய்தார். ஆனால் தந்தையாக தன்னுடைய மகன் செய்த அவருக்கு மனமான வருத்தி தானும் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்கிறேன் என்று மனம் வருத்தி கூறுகிறார். When you have a good son, the father feels proud. But when the son is very bad, then the father is in trouble. He doesn't know what to do. Just like in Srimad Bhagavatam, we read about Anga, and he had the son Vena, and Vena was a very cruel person. Vena, the son of Anga, he would kill people, he would play with friends, the so-called friends, the boys his own age, he would kill them. So the people all knew him as cruel Vena. They say, here comes cruel Vena. And when the father saw his son like that, then the father, for so long he wanted a son, and when finally he got a son, and the son was so bad, he thought, Krishna's mercy, Krishna wants me to be detached. So he went into the forest. நல்ல மகன் இருக்கும்போது தந்தை கர்வப்படுகிறார். மகன் தவறான மகனாக இருக்கும்போது தந்தை தலைமுறைகள் வருத்தப்படுகிறார், அவமானம் எதிர்க்கிறார். பாகவத்தில் அங்கா என்ற மன்னன் வேணா என்ற மகனை பெற்றெடுத்தார். இந்த வேணா என்ற மகன் எப்படி பண்ணார்? சிறுவரோடு விளையாடுவார். விளையாடும் பொழுது அந்த சிறுவரை கொலை செய்துள்ளார். இப்படிப்பட்ட கொடூரமான நபராக இந்த வேணா என்ற மன்னன் இருந்தார். இதன் காரணமாக அந்த அங்கா என்ற மன்னர் மிகுந்த வருஷத்துக்கு உள்ளானார். தன்னுடைய மகனை நடத்த எண்ணி அவர் மிகுந்த துயரத்திற்கு ஆளாகிறார். ஒரு கட்டத்தில் துயரம் தாங்க முடியாமல் அவர் அரசு பள்ளி திறந்து வனத்திற்கு சென்று தவம் செய்ய தொடங்கினார். Anga thought, the Lord is being kind to me. He's given me such a fallen son. I cannot be attached to him. If he was a good son, I would be attached to him. But because he's not very good, because he's so bad, I just have to give him up and go away. So that's good. The Lord wants me to renounce. I'm renouncing the throne. And so that this is the mercy of the Lord. அங்கா என்ற மகன் நினைத்தார், ஒருவேளை என்னுடைய மகன் சிறந்த மகனாக இருந்தார் என்றால் எனக்கு அந்த மகன் மீது அதிகமாக பற்று இருக்கும். எனவே நான் குடும்ப சூழலை சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது ஒரு விதத்தில் எனக்கு நடக்கும் மிகவும் நல்லதுதான். ஏனென்றால் இந்த வேணா என்ற என்னுடைய மகன் மிகவும் கொடூரமான நபராக இருக்கிறான். எனக்கு அந்த நபருக்கு இருக்கும் பற்று முழுமையாக அழுந்திருக்கிறது. எனவே நான் ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேறி வனத்துக்கு சென்று என்னால் முழு மனதோடு பகவானை மேல் ஸ்மரணம் செய்ய முடிகிறது. எனவே அந்த வகையில் பகவான் எனக்கு சிறந்த விஷயத்தை வரலாக தந்திருக்கிறார் என்று அந்த அங்கா என்ற மகன் உணர்ந்தார். When you have a good son, then you never want to leave home. You just stay attached. So that's not good. So it was a mercy that the son was no good. Help the father to renounce. பொதுவாக மகன் நல்ல மகனாக இருக்கும் பொழுது தந்தை அவரை மீது பற்றினை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. அவர் எப்பொழுதும் வீட்டை விட்டு வெளியே நிற்க மாட்டார். மகன் மீது பற்று கொண்டிருப்பார். இங்கே இந்த விஷயத்தில் இந்த
his son is not very good. He's proud and unjust, performs nasty activity. Cursing Maharaj Paresh. சாமிக்கு ரிஷிகள் மகன் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை தொடர வேண்டும். அவர் மகனானவர் ஸ்ரீகிற மகன் நீதிபதி தவறி பரிசு மகனாவை சாபம் வழங்கி மிகப்பெரிய அலுவலக செயலை செய்திருந்தார். இதனால் எளிதாக சாமிக்கு ரிஷிகள் தன் மகன் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை கைவிட முடியும். Okay, any question? Hare Krishna, Guru Maharaj. Just quickly. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj, this is being Kali Yuga, and is it ever possible to have Rajarishi or Shakti, or at least a proper Kshatriya king? And if not, how do we go with the? How do you understand that? How do you move down in our lives if this is not possible? ஒரு ராஜரிஷியாக சிறந்த சத்திரி மன்னர் மீண்டும் ஆட்சி வருவது சாத்தியமா? அதனால சாத்தியம் இல்லாதவர்கள் எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியாக அதை பயணிக்க முடியும்? How do we? If it's not possible that in Kali Yuga that we have a king, a saintly king or a qualified king, what is the correct understanding in moving on with the various leaders that come? Well, the point is that people need training. They're not simply by birth, of course, they're not Rajarishis. But if they're properly trained, that's the point. The proper education and training should be there. Then you can bring up people to develop the qualities like that. Of course, not many people want the training. They don't want that kind of training. They want to, they want to learn business, all kinds of things. They don't want to learn how to be a saintly devotee. Who wants that education? Very rare. But possible. Just as a brahmana, anybody can become a brahmana if they're properly initiated and trained. So the same with Rajarishi, they could become saintly kings with proper training. பிறப்பில் யாரும் ராஜரிஷி ஆக முடியாது. சரியாக அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டால் ஒரு ராஜரிஷியாக மாற முடியும். ஆனால் இன்றைய சூழலில் யாரும் அந்த ராஜரிஷி ஆவதற்கு பயிற்சி பெற வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்வதே கிடையாது. இது கிட்டத்தட்ட ஒருவர் எப்படி பிறப்பில் பிராமணராக முடியாதோ அரசியல் சரியாக அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டால் அவர் பிராமண நிலைக்கு உயர்வார். அதே போல இந்த ராஜரிஷி என்ற விஷயம் பிறப்பில் ஒரு ராஜரிஷியாக மாற முடியாது. சரியான வகையில் அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அந்த நபரும் அதில் ஆர்வம் கொண்டதாக இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக ராஜரிஷியாக செயல்பட முடியும். All right, any other questions? Online questions? Hare Krishna Maharaj, your servant Vasiswar Gopal Das. Around 85 devotees are in various online platforms. Only one question from CS Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj Parikshit knew that the curse was the means for Bhagavatam to appear in the world. And therefore he accepted it with a humble resignation. Is it correct, Maharaj? இந்த சாபம் உலகில் பாரதம் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமையும் என்று தரிசி மகாராஜுக்கு நன்றாக தெரிந்த காரணத்தினால்தான் அந்த சாபத்தை அவர் பணிவாக மனமாக ஏற்று ராஜ்யத்தை தோன்றார். இப்படி புரிந்து கொள்ளும் சொல்லில் சரியாக புரிகிறார். I want to repeat English. Yeah, Maharaj, Parikshit Maharaj knew very well that because of the curse he got, Bhagavatam will appear in this world. Because of knowing this only, he very humbly accepted the curse and he resigned from his position. Can we understand
Bhagavad. Ajit Bhargavajan knew very well that Bhagavatam will appear. So because of knowing this only, he humbly received from the question and he accepted the curse with full farm. Can we understand the request? We just understanding correct. Well, we don't know that. Nobody, I never heard this before, that Maharaj Parikshit knew this. Rather, he went to find someone to guide him to prepare for death. And the person who appeared who was going to guide him was Sukadeva Goswami. Because Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit both had devotion to Krishna. So Maharaj Parikshit was happy to accept the guidance of Sukadeva Goswami because he knew him to be a devotee of Lord Krishna. And that was where his family was also. But as far as the speaking of the book, we don't know particularly that he knew the Bhagavatam would be spoken. முன்னதாகவே மனசில் பண்றதற்கு இந்த சாபத்தின் மூலமாக பாவம் தோற்றம் என்ற விஷயம் தெரிந்தது போல் என்றும் நமக்கு எந்த குறிப்பும் இல்லை. ஏனென்றால் சாபம் கிடைத்த பிறகுதான் அவர் ராஜ்யபுரத்தை துறந்து படத்துக்கு சென்றார். அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி சேர்ந்தார். அதன் பிறகுதான் பாவம் தோன்றியது. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் சிறந்த வரமாக இருக்கிறார். ஆனால் இந்த சாபம் கிடைப்பதற்கு முன்னாலேயே பத்தி பார்ப்பதற்கு இந்த விஷயம் நடக்கப் போகிறது என்று நன்றாக தெரிந்திருக்கும் என்ற வகையில் எந்த இடத்திலும் நமக்கு எந்த குறிப்பும் இதுவரை தரப்படவில்லை. Hare Krishna. Hare Krishna. One more question. So for us to understand that in order for the Varnashram system to fully be established, there first needs to be first-class Brahmanas or Vaishnava devotees. Then only the Kshatriyas and the rest of the system can be established properly. Is that correct, Guru? Yes, it is. வருணாசிரம முறை சரியாக ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு முதலில் முதல்தரமான பிராமணர்கள் தேவை. அதன் பிறகுதான் சத்திரியர்கள் வைஷ்ணவர்கள் வைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வருணாசிரம முறை சரியாக ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று புரிந்து கொள்ளும் புரிதல் சரியான புரிதலா என்ற பக்தன் கேள்வி. அதுவே சரியான புரிதல் என்பது மகாராஜின் பதிலாகும். Yet the head of the social body is a Brahmana. When the Brahmanas are corrupted and when they lose their Brahminical qualities, then the Kshatriyas take over. But the Kshatriyas without proper Brahmanas to guide them, the Kshatriyas will also become fallen and attached to sense gratification. And that's what happened. They throughout the kings, they took away all the wealth from the kings, and then the Vaishyas take over. And the Vaishyas become in charge. You know, the businessmen, the big business magnates, they're the big powerful people in the world today. Politicians, they take help from the big businessmen. But when the businesses become corrupt, when people become dissatisfied, then the communists take over. Then you get communism, the Sudras, the Sudra movement. So this is the degradation of the civilization. So actually there should be nice organization, nice cooperation between the different varnas and castes. But Kali Yuga. முதலில் பிராமணர்கள் சிறந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அவர்கள்
share